দর্শক, আমি রোজি সরকার এবং আমি সেবুল। আপনারা দেখবেন পাক্ষিকভাবে গ্রাম বাংলার মাটির তথা শেকড়ের গানের অনুষ্ঠান আউলা বাউলা। চোখ রাখুন BEONTV ইউকের পর্দায়। ব্রিটেনের জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী রোজি সরকার আর সেবুলের সঞ্চালনায় আবহমান বাংলার ঐতিহ্য আর শেকড়ের গান নিয়ে অনুষ্ঠান আউলা বাউলা দেখুন পাক্ষিকভাবে শুধুমাত্র BEONTV ইউকেতে। প্রযোজনায় শিপন আহমেদ। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের হাসি, আনন্দ, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি হচ্ছে সাহিত্যের বিষয়। আর এইসব বিষয় নিয়ে BEONTV ইউকেতে আমার উপস্থাপনায় শুরু হচ্ছে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সাহিত্য চিন্তা। নোমান আল মনসুরের সঞ্চালনায় সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সাহিত্য চিন্তা দেখুন পাক্ষিকভাবে শুধুমাত্র BEONTV ইউকেতে। Hi, this is Khushru Khan. I'll be having a panel of speakers to discuss education, training and services for our community. So please keep on watching BEONTV. এডুকেশন, ট্রেনিং এবং সার্ভিস নিয়ে খসরু খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান BA সাকসেস নিয়মিত দেখবেন BEONTVতে। দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাবলী থেকে যায় আমাদের অগোচরে, আর এই অগোচরে থেকে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান সাম্প্রতিক ভাবনা নিয়ে আমি আমিরুল ইসলাম বেলাল আসছি BEONTVতে। চোখ রাখুন BEONTV। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান সাম্প্রতিক ভাবনা গ্রন্থনা উপস্থাপনায় আমিরুল ইসলাম বেলাল পাক্ষিকভাবে দেখুন শুধুমাত্র BEONTVতে। BEONTV UK, for the community, by the community. Assalamu alaikum. Welcome on BEONTV UK. Here today we're celebrating 52nd Victory Day of Bangladesh. So welcome everyone. I'm your host today, and with me my co-host Asma Choudhury. My name's Asma Choudhury. So assalamu alaikum everybody, and thank you for joining us at the live audience, as well as everybody watching us on live on BEONTV UK, Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. Absolutely. So today's show is being broadcasted live on Facebook and YouTube and on BEONTV UK. If you're not a subscriber, please do subscribe to BEONTV UK, like and share as well. We have a full show of lots of entertainment, and we will be speaking in Bangla and also in English. So actually we should say আমরা বাঙালিতে কিছু হই না মাতিনা খানে অবশ্যই আমরা বাংলাতে মাতমু, আমরা আস্তা প্রোগ্রাম উনি না আমরা ইংলিশে আর বাঙালিতে মাতমু। আমরা অডিয়েন্স হলে রকমু যেন যারা যারা মাতবা যে ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করবা ও ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা মাতবা, ইংলিশ বা বাংলা। কারণ আমরা তো বাঙালি, অবশ্যই আমরা বাঙালি মাততাম। ঠিক আছে নি? ঠিক আছে, ইয়েস। আমরা সবাই বাংলা মাতমু আর ইংলিশ, I mean, আমরা younger generation সবাই আর কি ইংলিশ মাতেন তো নানি। And I know আমারই একটু বাংলিশ আইও নানি, so বাংলা and English together. So আমরা সবাই আর কি ট্রাই করমু বাংলা মাততাম plus English মাততাম. So thank you so much everyone, and as you know it's the 22nd Victory Day today, and we wanted to actually start the day with the national anthem. So can I ask some of our guests here who are actually some professional singers as well? Yes. So can I actually ask our guests to come and join us? And I'd like all the audience to stand up when we sing the national anthem. So can we ask Robbani Bai, Farzana Afa and Liza Parvez to come onto the stage to help everybody sing the national anthem? আপনারা সামনে দিয়ে আইও।
দিয়াও সো আপনারা সব একটু বিকজ আমরা ন্যাশনাল আনতেম নানি বইয়া গাই না আমরা উবাইয়া গাই নানি সো আপনারা সব একটু উবাই যালকা Pasha, Eva, you come as well, because you know the national anthem. Oh, no, you know. Come on. Salma. Okay. Mic work on it? Perfect. Technical problem একটু থাকে না নি, but live show তো না নি একটু. Okay. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে গ্রানে পাগল করে মরি হায় হায় রে ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে গ্রানে পাগল করে ও মা ও গ্রানে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much. Here. Absolutely. There's talent all over the country, and we've got so many talents within the West Midlands, and as you said in this room, like especially Bengali singers and within the community. Absolutely. And যে সময় আমরা অডিয়েন্স ইন্টারাকশন করব না নি আপনারা কিন্তু একটু গান গাইতে হইবে একটু কি সামান্য গান গাইলে আই নো এখানে মাঝে কয়েকজন আসুন গান গাইতে পারেন সো সামান্য গান আর আজকের যে শো আমরা এন্টারটেইনমেন্ট হইব সিঙ্গিং প্লাস আমরা স্টোরি শেয়ারিং করবো যে বাংলাদেশের লিবারেশন ওয়ার সময় যেটা যেটা রয়েছে নানি অ্যান্ড অলসো আমরা মিসেস পাশা আপনারা সবে জানরা আমরা প্রিয় মিসেস পাশা তাই লাস্ট ইয়ার আমি যে সময় বিজয় দিবস পালন করছিলাম এম্পাওয়ার্ড উইমেন শোর মাঝে এই সময় তাই আমরা লগে আসলাম এখন তাই এক মাস ধরে গেছেন কি আল্লাহ তানরে বেশ না দিল করতা আজকে আমরা তানোর লাগি একটু ট্রিবিউট দেবো সো ট্রিবিউটের লাগি আমরা international থাকি গেস্ট আইসন সুইজারল্যান্ড থাকি আমরা গেস্ট আইসন আপনারা সবে মিট করবা সে আমরা সব এমন ফেমাস হইছে ইন্টারন্যাশনাল থাকি মানুষেরা রাইট সো উই সো অনার্ড এন্ড প্রিভিলেজড দ্যাট তারা আমরা এখানে মাঝে আইসন যে আমরা একটা সম্মান দিরা অ্যান্ড উই উইল পে ট্রিবিউট টু মিসেস পাশা বাট অলসো আমরা আপনারা তো সবে জানেন যে গান অনেক সাহায্য করছে যুদ্ধের সময় শিল্পীরা গান গাইয়া আমরা মুক্তি বাহিনী হলরে ইন্সপায়ার করছেন মোটিভেট করছেন সো আজকে আমরা ওটার উপরে একটু আলাপ করা হইব আর আপনারা গান শুনবা যে যে গান হল কি মুক্তি বাহিনী তারা শুনে ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন সো আই নো এখানে মাঝে কয়েকজন অডিয়েন্স আছেন যারা এই গান চিনেন কয়েকটা গান আছে সো উই উইল অলসো বি ইনভাইটিং ইউ টু পার্টিসিপেট অ্যান্ড সিং সাম অফ দোজ সংস সো থ্যাংক ইউ সো you know one thing
when I speak to people about Bangladesh Victory Day, they say, what are you celebrating Victory Day for? It's the Independence Day. People don't have a clue what Independence Day is, what the Victory Day is, and then there's the 21 February. So everybody's confused, right? So let's actually say something about the confusion and give a bit of history about what they are. So, Asma, Shuloi December. Yeah. What is it? Right, so Shuloi December, on 16th of December 1971, yes, a total of 93,000 Pakistani troops surrendered in Dhaka, okay, marking the end of the 9 months atrocities in Bangladesh. Okay, it has now been 52 years since we dismantled the shackles of oppression from Pakistan and began planning our own history as an independent nation known as Bangladesh. Every year on Victory Day, we are reminded of just how much our freedom fighters, intellectuals, women and children sacrificed their lives and built this country up from ashes. Thank you. So it is Shuloi December, right? Shuloi December our age. Bangladesh Independence Day Olokia 26 March. The 26th of March is the Independence Day when it was declared that we will be a sovereign, independent country from East Pakistan. And that day happened. There was a history behind why that happened. We, as you know, at the time of the partition, the British left and separated India into two halves, right? So we had one half which was Pakistan and one half which was India. And Bangladesh at the moment was part of Bengal, and that was separated in half. And they'd separated on the basis of religion. Now Bangladesh, which was called East Pakistan, was a very educated part of India. They didn't believe in segregating due to religion. They believed in harmony, and they actually a country of language, of Bangla language. So when we were part of East Pakistan and West Pakistan, they actually didn't respect us as much. There was oppression after oppression. We had industries, all the money, economy everything was taken into West Pakistan. East Pakistan was left with nothing, and we were put into poverty. So General Yahya Khan in 1970 decided to do the first democratic election. And he thought, you know what, East Pakistan won't get that many votes, right? So it's a small country, couldn't vote of Haitana, right? So what happened? Well, he does, the election takes place, and that's when our Milig, Sheikh Mujibur Rahman, peace be upon him, he's the father of our nation, they took the opportunity to campaign and raise their voice. And in the election, our Milig won 95% of the vote for both East and West Pakistan. But General Yahya decided we are not going to give the leadership to an East Pakistani, to a Bengali. So they refused. It is a sad time when you have a democratic election and you win. And it was the all Pakistani community voted for Sheikh Mujibur Rahman. And after they refused to give him the power, at that time it was Bhutto who led the Pakistan People Party, and they didn't see Sheikh Mujibur Rahman as the leader. They did actually try and negotiate and try and sort things out, but it didn't happen. And on the 25th of March, Yahya Khan transferred, before that in March, transferred thousands of military and army into East Pakistan. And on 25th of March,
the searchlight operation happened. They went into every university's household where there's leaders, educated people, and they killed every single one of them. The worst one was in Dhaka University, where the students and the lecturers were forced out of the classrooms, out of the rooms, put into open air, and they were all executed. The students were made to dig the grave of their fellow colleagues to be buried, and then they were shot and killed. There's a village in Bangladesh, they call it the widow's village. That village, they went and killed all the men, just left the women. And a few days later, the army went back. And what they did to those women, I can't repeat. Yeah. But this is the genocide that Bangladesh faced. 9 months, this happened. After 9 months of fight, after 3 million people were killed, women, sexual oppression on women was the worst. And so after that, on the 16th of December, 1971, Bangladesh was liberated. And it was a liberation that was a public surrender of 93,000 Pakistani army. In public, they surrendered and gave their guns, and it was negotiated that the army will be let to go back to Pakistan, and they were to release all the Bengali hostages that was taken. So yes, we fought, and today Bangladesh is seen as one of the fastest growing economy in the world. And that is a tribute we need to pay to all the people, the freedom fighters, who actually fought. And when I say freedom fighters, there's lots of women, men, and even children that were actually participating to make Bangladesh a free country, because it was civilians that fought. But we have a lot to thank India, because India sent the army, the navy, and the air force, the land, sea, and air was supported, and they helped, and because of India's help, Bangladesh became independent. So there's a lot of people we need to actually acknowledge, but we became Bangladesh 52 years ago, and after 52 years, we are celebrating the independence of Bangladesh and the Victory Day today. Sorry if it was a bit sad story. But not only that though, we're not just, we're not just celebrating. Bangladesh has gone strength to strength within its economy. And I must say though, it is actually known, the Bangladeshi culture, it is actually known nationally to have a very rich culture, and it's been recognized as having a very rich culture, and even the language, the most sweetest language in the world. Of course. And আমরা language লাগি তো ফলে তো শুরু হইছে 1952 the language movement যে সময় ওয়েস্ট পাকিস্তানে হইছলা যে বাঙালি ভাষা ব্যান্ড করা হইছিল শুধু ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান শুধু উর্দু মাতবা রাইট কিন্তু ওই সময় স্টুডেন্টস সকলে প্রোটেস্ট করছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস সকলরে পুলিশে shot কইরা মারা হইছে. They killed our young people. And I know Mrs. PASHA, when she was here last year, she said to me, she protested. The women were leading with bare feet and protesting for our mother language. And today the whole world celebrates International Mother Language Day on 21 February. So now, we're getting back to the 21 February. So 21 February is our mother language day, when we actually when we fought for our mother language. 16 December is the Victory Day, when the war ended. And 26 March is when our Sheikh Mujibur Rahman, before he was arrested, he declared that we've had enough and we will not stand anymore. Whatever you have, he said to the nation, whatever you have, come out and stand up to the oppression and fight for your rights. And he declared, from today onward, we will no longer be Pakistan, we will be Bangladesh. So 26th of
March that happened, right? Yeah. So, I know, I have to be very careful. I'm saying all this from my memory. There's so many people in here thinking, actually, she might be wrong. So when you do go and talk to the audience, I hope they will correct me if I am wrong. But that is the brief history, and it is for our young people, because there are lots of young people who don't know the history of Bangladesh. Yeah. But that's just a brief intro, but I would say do a Google search. And also, there is a movie that's come out, Mujib. Watch the movie as well. But not just Google search though, so like our older generation come out with lots of stories to our younger generation and go through what they've gone through, which we will come out later in our programme and speak to some of our audience to talk about their experiences. Thank so shall we move on to the next part of the show? So the next part of the show is to pay, as I mentioned, a tribute to our beloved Mrs. Pasha. Yeah. And to pay that tribute, we have Iba Pasha, who has travelled all the way from Switzerland with her family, with her daughter and her son and her husband. So Iba, could I ask you to come and join me on the stage? Can I have the mic? Asma? On mic to the bed. Thank you so much, Iba, for coming. I really, really appreciate you travelling all the way to join us today. You came this morning, right? Came this morning. You called me on Wednesday, and I was honoured, to be honest. You called me on Wednesday, and I was honoured. Our family are always honoured that you recognised her and had these feelings for her. So it was a pleasure. She is. We actually we love her so much. Everyone here in this room, it's a room that's full up of guests, and everyone you speak to knows Mrs. Pasha and has heard of Mrs. Pasha. I mean, she came on my show last year, and she shared her story of how she helped in Bangladesh, and when she came to the UK, after she got married as a young woman, came with your dad. That's right. And she helped us. So before we go into talking about Auntie, let's introduce you to the audience. And so please tell us a bit about yourself. I'm my mum's daughter. I would love to be like her. I wish I was her. I wish she was still here. I miss her every day. Yeah, I don't know how to describe myself without describing my mom. She's everything to me. She was my life. She was my guiding inspiration. I'm a doctor. I work in humanitarian aid and response. My family's here. They all adored my mum. I think our identities, our souls are intertwined with my mum, so it's hard not to talk about my mum without while I'm talking about me. That's what I do. So, your mom and dad, yes, they fought in Bangladesh, and then when they came here for the liberation, at the time of the Liberation War, she did so much, and the story that she shared with it inspired every single one of us. And you know what? We wish we were there at that time. Yeah. Because she gave up her own jewellery for that, didn't she? Yeah, her marriage jewellery. So you are now working on humanitarian and supporting people from all over the world. Is that because of her inspiring you? Yes, I think both myself and my brother, the line of work that we took was completely following the teachings and the practice of both my mum and dad. They both worked for the community as social workers. They both were huge activists. They both always talked about empowering and furthering the Bangladeshi community, right from liberation and onwards. My father passed away when I was 9. My mom was a single mom at the age of 42. There was a lot of pressure for her to go back to Bangladesh, and she said no. My life is here. My family are here. And I will show my children that a single woman here can make it. I have my friends, I have my community, I have a lot of work to do here. And she did, and she carried on being a community activist. She set up the Bangladeshi Women's Association after independence, did so many activities with the Bangla School, the Women's Centre. She carried on, did an NGO in Bangladesh as well. So she was continually showing us, despite my father's death,
that we all have a role to play. So actually, I don't think my brother and I knew anything else other than that was what we were meant to do. So what does your brother do? This is a really good question. I always ask him, what is it you do? So he's trained as a lawyer, as a solicitor, but he works also with a UN agency, but on migration, so the International Organization of Migration, and helps, well, we see it a lot in the news on the migrant crossings or managed migration, illegal migration, etc., etc. And so he works to make sure that actually everyone has the right to move, and especially if they're fleeing persecution or even if it's just economic, but it can be safely done. And so he works on ensuring, and we're all descendants of migrants, right? Of course. I'm an immigrant, so you know, it can be done, and we're productive. So he currently works in Libya, actually. Okay, but, Libya. Yeah. And you work for the World Health Organization, That's right? Yeah. And you're supporting people in war-torn areas? Yes, I work in humanitarian crisis. There's about 30 countries which we coordinate the humanitarian support, medical support that goes in. So yeah, that's what I do. Fantastic. So can you see, audience and our viewers, that it is our parents who inspire us. Even though she is a qualified doctor, and she could have worked in hospital and grown up and become a major consultant, but she chose in the path of her mum and dad, and she went to help, even though she earns a lot of money, I know that. But she's helping people across the world, especially people that need help. And our parents is our inspiration. Every single one of us are inspired by our parents. I'm inspired by my mum and dad. I am who I am because of my parents, because of their upbringing, and because of what I saw in them. And it's exactly what both of you are doing. Your brother could have become, practiced law here, but he went to help people in places where people don't get any help or any support. So that's a big tribute to Auntie. Yeah. And Uncle as well. And Uncle and my dad, Abba, yeah. Yeah. So, you know, with all this happening at the moment in Bangladesh and other parts of the world, yeah. So do you think that we have actually made a difference in Bangladesh after the war? Do you think it was the best choice? Well, yeah, everyone wants freedom. Everyone has the right to govern themselves. And we see it in crisis across the world right now. And we empathise with them because we have that same shared history. And my mum was there, and a lot of uncles and aunties here were there. I was born 2 years after independence. We all want to be free, and that's a basic fundamental human right. And when you're oppressed, when you're not allowed to even speak your language, that's a clear violation. And there's something, whether or not it's defined in human rights law or not, we know in our soul and our heart that we should have the freedom to be able to speak our language and to rule ourselves. Yeah. Absolutely. And I know we see a lot of things happening across the world at the moment, and human rights are being taken away from them. And I think I don't have to say where it is happening at the moment and what Bangladesh went through. What I actually said earlier about what Bangladesh went through. I know Palestine is going through the same thing. But you know what? I wish where we are today, celebrating our 52 years of independence and victory, one day Palestine will also. But before we actually go to the audience, because I know there's a lot of people who here wants to pay a tribute to Auntie, I wanted to ask, is there a message you'd like to give out to our viewers and to the audience about your mom and dad? I don't know. I think everyone has their own memory of my mum and my dad, as we do for all people that we love. Of course I will think my mum is special. She's my mum. But I know she loved so many people deeply, and she loved the community deeply, and she loved Bangladesh deeply, and she loved being a British Bangladeshi deeply. And she was always for women's rights as well. Her name is BADRUN NESSA,
PASHA. BADRUN means full moon. NESSA means womankind. And so she says, my name is, full moon amongst women. And I truly believe that she was. But she believes that all women are a pure, bright, shining light. And we have the potential to be bigger than anything we thought we could be. Yeah. If we feel we want to enter science or politics or business or whatever it is, we have that potential. And I think what Mom would love to see within everyone, and she loved everyone here, is that she really wants to see women rise. She set up an NGO in Bangladesh, women's training, school for children, especially girls. At that school, the parents can come in if they do not know how to read and also learn. And we set up a women's centre, a maternity hospital. It was really about ensuring women can really fulfill their potential. So that's her dream, and it takes us all, whether you're a man or a woman, or a boy or a girl, to believe in that, so that we can all achieve that. So I am grateful for everyone's memories and love for my mom, and I'm very much learnt from her that we have to love everyone else. We are all part of the community. But I think what she would really want is that we all make sure we shine bright. Shine bright. That's so beautiful. And as a full moon, shining bright, she is shining bright on all of us. We know that. We all love her. I mean, I spent hours with her before my interview, and hearing some of the stories about what she's done. She's absolutely amazing. Don't cry on me now. I'm trying not to. But she was a remarkable, inspirational woman. Woman who touched many people's heart. She was a true hero to all of us, and her legacy still continues through you, through the charities that she's actually helping, and all those women that she's helping, and she's touched everyone's heart. That's today we had doing a tribute especially to her. And I know the audience would like to say a few words about her as well. So Asma, could I ask you please to come and see who would like to say a few words about Auntie Pasha? Well, first of all, I'm going to go to her grandchildren. Oh, yes, definitely. So let's see what the grandchildren have got to say. They've come all the way from Switzerland. So hello, little ones. What would you like to say about your grandma? I would like to say that she was a very kind, brave and helpful woman, and I think she should be alive today because the work she has done should continue on forever. Fantastic, and I'm sure you'll be doing that on her behalf, wouldn't you? Yeah. Yeah, brilliant. How about you? Well, I have one memory that is still in my heart. She always loved to feed us fruit, so she would just chase around us to give us fruit. That's great. And how about you? What do you remember about your mother-in-law? I mean, I'm French, and then we share something in the Bangla is the foods, like my daughter say, and cooking. And we were in a kitchen, and she was a fighter, and she was fighting with me about cooking. And then, but it's also, she was sharing, and then she was calling me, brother, give me the water, and then she was giving me like word in Bangla, and I was like, I don't understand, but she was sharing, and it was really important for her to share, and she was a great teacher. Brilliant, brilliant. Thank you very much for that. I'm going to go to Mami. আপনার মনে আছে তো যে কিতা মিসেস ভাষার সম্বন্ধে আপনি কিছু কইতাছেন নি মামি? আসসালামু আলাইকুম। বিজয় শুভেচ্ছা আজকে সুন্দর প্রোগ্রামে আসমা তোমাকে তোমার অডিয়েন্সকে। আচ্ছা, মিসেস পাশা সম্পর্কে বলতে অনেক কিছু। আমি এই দেশে কত 40 ইয়ার্স হয়েছে আসছে, বুঝছো? অনেক স্মৃতি উনার সাথে আছে। প্রথম যখন আসি তো উনিও আসতেন আমাদের বাসা, আমরা তো যেতামই, উনিও আসতেন। কিচেনে সোজা ঢুকে যেতেন, কি রান্না করেছো, ভাজি আছে নাকি কিছু, ডাল, ওটাই দিয়ে দাও আমাকে, তুমি আর অন্য কিছু চিন্তা করো না, খুব খিদা লেগেছে, কাজ থেকে এসেছে, এরকম ভাবে বলতেন আমাকে।
তারপরে কোনো প্রোগ্রাম হলে আসতে হবে, ওদিন আসো, আমার হাজব্যান্ডকে বলবে ওকে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসো, তারপরে সবসময় যেতাম, অনেক মনে হয় ওনার কথা, ওনার জন্য দোয়া করি আমরা, উনি ছিলেন আমাদের মাঝে, থাকবেনও। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Thank you, Mami. Thank you. I've got somebody else in the audience, Joy Albay. Would you like to, because I know that you've worked with Mrs. Pasha quite a bit as well, would you like to say a few words? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ BNTV আজকের অনুষ্ঠানের জন্য। আপনারা যে আজকের এই সুযোগ করে দিয়েছেন বার্মিয়ামবাসীকে, সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন বার্মিয়ামে বসে লাইভ টক শো বলতে পারছি, সবাইকে বলছি আপনারা যেখানে BNTV দেখছেন আপনারা সবাই শেয়ার করে দেন, এই BNTVটা ইন ফিউচার যেন আমাদের কন্টিনিউ সাস্টেন করতে পারে বার্মিয়ামে। ধন্যবাদ। আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে মিসেস পাশা সম্বন্ধে, আমি 20 বছর থেকে ওনাকে চিনি এবং জানি। আমি প্রথম 2014 সালে মিসেস পাশাকে নিয়ে লাইভ টক শোতে ATN বাংলা গিয়েছিলাম। তখন থেকে ওনার সাথে আমার সম্পর্কের আগ থেকে হয়েছিল। উনি অনেক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, সামাজিক কর্মকাণ্ডে। বলা চলে যেটা বাংলাদেশি উইমেনদের জন্য আইকন হিসেবে মিসেস পাশা বার্মিয়ামে কাজ করেছেন। উনি অনেক প্রতিষ্ঠান মহিলাদের জন্য তৈরি করে গিয়েছেন, সেটা ইবাও বলে গেছে, আমিও জানি, আর আপনারা সবাই জানেন। মিসেস পাশাকে আমরা যদি লক্ষ্য করি এবং ফলো করি, আমাদের উইমেন সমাজটা আরও মোর অ্যাপ্রুভাল এবং অ্যাপ্রোচ হতে পারবে। আজকে ফাজলি বিবি আপনারা যেটা করে যাচ্ছেন, আই থিঙ্ক আমাদের নেক্সট জেনারেশন আপনাদেরকে মিসেস পাশার মতো মনে রাখবে। আমাদের প্রতিটা নাগরিকের এবং কমিউনিটির সকলের দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে কেউ কিছু একটা ভালো কিছু করলেই তাকে লক্ষ্য করা। মিসেস পাশার একটা বিষয় উনি বলছিলেন লাইভ টক শোতে, 1971 সালে যখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন সব দিকে যুদ্ধের ডামাডুল, এবং বিদেশ থেকে বিলেত থেকে আমরা যাহারা সাপোর্ট দিয়ে গেছিলাম উইমেনদের মধ্যে, মহিলাদের মধ্যে একমাত্র মিসেস পাশা, যিনি বলছিলেন যে আমি সিক্ত হয়তো কোনো কিছু দিতে পারবো না। উনি তখন গলার হারটুকু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা আমাদের একটা ইন্সপিরেশন। তো সবশেষে বলবো মিসেস পাশাকে আল্লাহ জান্নাত নসিব করেন। ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you so much. Thank you. One last person I'll go to is Farhad Mama here, because he was 16 when the Victory Day happened. Mama, what have you got to say about Mrs. Pasha and your experiences when you heard about the Bangladesh victory in England, while she was in England? ধন্যবাদ। মিসেস পাশা আমাদের একজন বড় বোনের মতন ছিলেন, সবসময় বাংলাদেশ কমিউনিটির একদম উপরে ছিলেন। আমার সৌভাগ্য ছিল যে আমি যদিও ইয়ং ছিলাম, তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি এবং মিস্টার টনি হক, ডক্টর খালিক সাহেব সহ অনেকরা এই মুক্তিযুদ্ধের জন্য অনেক কাজ করেছেন, অ্যাকশন কমিটি করেছেন, আমরা সহযোগিতা করেছি, লিফলেটিং করেছি, এবং যুবক হিসেবে যা করার তাদের সাথে করেছি। বাট শি ওয়াজ এ ভেরি এক্সেপশনাল woman that has given so much to the Bangladesh community as well as local community. আমরা জানি যে তিনি সব সময় এই যে বাংলাদেশ হওয়ার পরে এই ইয়েটা সেট আপ করলেন মহিলাদের জন্য, এই কমিটি রোডে। এইখানে অনেক মহিলারা অনেক ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে। দেশ থেকে আসার পরে যারা আসতো তারা অনেক সময় ইংলিশ জানতো না, তাদেরকে ইংলিশ শেখানো হতো। অনেক ধরনের কাজের চেষ্টা করতো, তাহলে কাজ শিখাইয়া দিতেন। প্রথমে এইখান থেকে কাজ শিখে অন্যান্য জায়গায় যাওয়া। এছাড়াও কমিউনিটির সুখে দুঃখে উনি সবসময় ছিলেন। তো আমরা ওনার জন্য দোয়া করি এবং এটা বলতে চাই যে আল্লাহ যেন ওনাকে বেস্ট রিসিভ করেন। Thank you, Mama. So Thank much. you. Thank you. Right, there you go. We've paid a very big tribute to Mrs. Pasha. Okay. You knew her, you knew Mrs. course Pasha I did. as well. Of course I did. Mrs. Pasha was a very good inspiration. She was a friend of my mom. আমার বান্ধবী আমার আন্টি ডাকতাম, আর আমরা একলগে বাংলা স্কুলে যাইতাম।
Yeah, remember protection মায়ের কাছে না তো না বাঙালি স্কুলে মায়ের কাছে না না থাইরে নিনি বুলি করতাম ইয়াল্লা আমি জানি তো অত কইলাম তো বুলি করছেন তুমি না না থাইরে বুলি করছি না নিনি আমরা আসলে নিনি খুব সুন্দর টাইম কাটাইছি yeah we had a really good time it was a great like little circle of us and we used to really enjoy it and I remember Eva she used to do a lot of dancing. And can you remember those trips to Reel as well? Yes, Barry Island. Barry, yeah, coach trips, yeah, with with Roger, and yeah, Uncle Roger and Mrs. Pasha. I mean, stuff like she was an inspiration. We learnt not only. I learnt Bangla from home, but she helped us enhance our Bengali and helped us to do our GCSEs, O-level Bangla. So, Reading and writing, yeah. Yeah. So when we go to Bangladesh, I read corporation, but I read it all in the Bangla. Fantastic. So how does that feel hearing about your mom like this? It's very overwhelming. I miss her so much, and I'm honoured that people think of her so well. I don't know. It's just very overwhelming. I think Mom is probably missing you all as well. But I, inshallah, hope she's with us, smiling and grateful and honoured herself about this. But it's wonderful, and I love hearing the different stories about the dal bhat. Auntie, আমার তো সব সময় ডাল ভাত আমাকে দিতে হবে and she goes এটাই ঠিকই আছে আর কিছু লাগবে না তরকারি আর কিছু লাগবে না ভাজি না ডাল ভাতই ঠিক. And so I know she loved her dal bhat. So it's wonderful. That's why she was so skinny as well, isn't it? I think we can take a page off her from a book, right? And start eating dal bhat, right? Yeah, I think we should start dal bhat from now on. So thank you so much. Thank you. And on that note, I would like to say that may her legacy continue to inspire every one of us, and hope we all strive to a world where justice prevails and where the flame of freedom is never extinguished. So thank you so much. We're honoured to have you. Thank you. And I know, as I mentioned earlier, that the role of singers in the liberation of Bangladesh was fantastic. And what they did, words cannot actually explain, but they sang some amazing song. And what I know is through some of those singing and through the radio, they transferred messages to the army. And it's fantastic what they did. But sometimes we don't remember some of the things that people did. I know last year we spoke about women and the role of women in the liberation of Bangladesh. Today I would like to talk about the role of our artists, singers who supported the liberation of Bangladesh. To talk about this, I would like to invite everyone's pure ROJI Sarkar, the pride of Bangladesh and Birmingham. So ROJI, could you come and join us here? So as you all know, ROJI lives in Birmingham and she is a professional singer. And she knows most of the songs that's been sung by I know she was much young at the time of the Liberation War, but she will be able to put some lights into this. So ROJI, how are you, my dear? Thank you so much you look absolutely gorgeous. Oh, thank you. You look so beautiful too. Thank you. Thank you. So thank you so much for joining us today. So tell us a bit about yourself, because everybody hears you. গানের মাধ্যমে শুরু করতে চাই একটা গান আমি করতে চাই শুরুতে Excellent, go ahead. কারণ আমি কথা বলতে খুব বেশি পারি না আমি একটু টুকটাক গান গাইতে পারি তো আমি একটা গান দিয়ে শুরু করি কারণ ডিমান্ড এই গানটা আমি মনে করি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয় আমি দাম দিয়ে
কিনেছি বাংলা দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি জানাছে জগৎময় আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা দাম দিয়াছে ৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে রে সর্বহারা করছে আমায় পশ্চিমা ডাকাতে রে বাপের সামনে বলুক তো ঝুট মেয়ের ইজ্জত হয়নি কি লুট বাপের সামনে বলুক তো ঝুট মেয়ের ইজ্জত হয়নি কি লুট দুঃখে বাংলার পদ্মা মেঘনা যমুনা যে উজান বয় আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয় আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা Wow. That touched me. I think that deserved a clap. Wow, that made me actually cry. What an entrance. আমি স্মরণ করতে চাই আসলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই যাদের প্রাণের বিনিময়ে আজকে আমাদের বিজয় আজকে আমরা বিজয় দিবস উদযাপন করছি বাংলাদেশ বলছি আজকে হোল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে একটা দেশ আছে বাংলাদেশ নামে সবাই জানে তাদেরকে স্মরণ করছি শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আপা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তোমার মাধ্যমে জানাই কারণ তুমি আমাকে ডেকেছো আজকে সুন্দর একটি আয়োজন করেছো বিজয় দিবস উদযাপন করছি সবাই মিলে এই যে আনন্দ বাংলার পতাকা উড়াচ্ছি হ্যাঁ সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা আজকে এই ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় বসেও বাংলাদেশের বিজয় উদযাপন করছি এটা আমাদের জন্য কম না এইটুকু ওনারা আমাদের দিয়ে গেছে হ্যাঁ আর তার বিনিময়ে আমরা করছি The sacrifice of everyone. Because of them we are here today. And I hope my viewers are actually watching on Beyond TV UK, and if you are watching, do share if you have any stories with us and where you're watching from. But it is emotional when we share the stories and the journey that we all went through to come today to celebrate Bangladesh. And ROJI, you know, you are everyone's favorite singer in Birmingham, right? And that song was very powerful. And I'm sure our viewers are crying. এই গানটা আসলে একদম ইতিহাস অনেক বড় গান এই গান গাইলে অন্তপক্ষে আমাকে 20 মিনিট দিতে হতো তা আমি একটি লাইন মানে একটি প্যারা শুধু আমি গেয়েছি কারণ এই গানটা গাইলে আমি এরপরে আর কিছু গাইতে পারবো না কিছু বলতে পারবো না আমি পারি না আমি ইমোশনাল হয়ে যাই তো এই কারণে আমি একদম অল্প একটু গেয়ে শুরু করলাম গানটা But thank you for that. But you know what? সবে তো তোমার জানেন যে তুমি এত সুন্দর গান গাও, right? Tell me about yourself. Who is ROJI Khan? You know, the lady with the beautiful voice, but nobody knows anything about you. আমি তো ছোট্ট মানুষ কিন্তু আমি একটু বলি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমি আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করছি শহীদদের স্মরণ করছি তো আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার দুই মামা
আমার দুই মামা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আসলে আমার মামা বাড়ির 11 জন মারা গেছে। হ্যাঁ, তো এর ভিতরে আমার আপন দুই মামা ছিল, আমার বড় মামা আর এক মামা। তো কারণ ওই 11 জনকে ওরা লাইন দিয়ে এভাবে লাইন দিয়ে গুলি করেছিল। হ্যাঁ, কারণ হলো আমার মামা মুক্তিযোদ্ধা, এই কারণে ওরা ওই বাড়িতে গেছে। মামাকে তো পায় নাই গিয়ে, তো একদম ছোট 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 যাদেরকে মানে সব ছেলেদের ওই আমাদের মামা বাড়িতে ওই সময় নাকি, এটা আমি গল্প শোনা, তখন তো আমি জন্মগ্রহণ হয় নাই আমার, তো মা বলছে যেটা, তো 2 জন বাচ্চা সবাই মরে গেছে, 2 জন নাকি হাঁটুতে গুলি লেগেছে, পায়ে গুলি লেগেছে, ওরা মরার ভাব করে পড়েছিল, ওই 2 জনেই বেঁচে গেছিল। হ্যাঁ, একদম বাচ্চা। যাই হোক, আমার বড় মামা মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং সে বেহালা বাজাতো। আমার মা গান গাইতো। হ্যাঁ, তো এই ওভাবে আর কি আমাদের পাওয়া, হ্যাঁ, ইনহেরিট করা গলাটা। আমার মামা বেহালা বাজাতো, মা গান গাইতো। আমার মা মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল, গর্ভবতী ছিল। আমার বড় ভাই মার গর্ভে ছিল। তো আমার মামা নাকি আমার বাবাকে বলছে, তোমার এর ভিতরে জড়ানোর কোনো দরকার নাই, তুমি আমার মামা বুড়ি ডাকতো, কারণ আমার মামা 4 মামার 1 বোন, আমার মা একা ছিল, খুব আদরের ছিল। ওরে দেখাশোনা করো, যেহেতু ও প্রেগন্যান্ট, ওরে দেখাশোনা করো। তো মামা নাকি আমি শুনেছি যে মামা যুদ্ধে যাইতো, কিন্তু বেহালাটা ঠিকই সাথে করে নিয়ে যেত, কারণ যখন একটু সময় পাইতো, হ্যাঁ, তখন নাকি বেহালা বাজায় উনি গান করতো। আর আমার মামা এতই মানে তার বোনকে, ছোট বোন এতই ভালোবাসতো যে আমার মা যেহেতু প্রেগনেন্ট, খুব একটা দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে না, ছোটাছুটি করতে পারবে না, যে এরিয়ায় আমরা ছিলাম ওর আশেপাশে তার গ্রুপ নিয়ে, মামা তো সংগঠক ছিলেন, লিডিং দিতেন, তো ওর আশেপাশে মামা আর কি থাকতো, যাতে আমার মায়ের কোনো ক্ষতি না হয়। হ্যাঁ, তো যাই হোক, ওভাবে যেহেতু আমার মা গান গাইতেন, পরবর্তীতে আমাদের সব ভাই বোনকেই আর কি গানের শিক্ষা দিয়েছেন, একদম একাডেমিকভাবেই সবাইকে শিখিয়েছে, সবাই শিখেছে, কিন্তু কেউ ধরে রাখে নাই। গাইতে পারে ফ্যামিলি ইয়াতে, সবাই গায় টুকটাক, কিন্তু আমি করছি। হ্যাঁ, আমি করছি, আমি সবার ছোট, তো আমি করছি। বাংলাদেশে তুমি শিখছিলে না ওদেশে? না, আমি বাংলাদেশে আমার গানের উপর একটা গ্র্যাজুয়েশন আছে এক্সট্রা ভাবে। আমি নজরুলের উপরে আমার একটা নজরুল সঙ্গীতের উপরে একটা গ্র্যাজুয়েশন আছে। আর টিভিতে গাইতাম, বিটিভিতে নজরুলে গাইতাম, তখন তো আমি নজরুলে গাইতাম। রেডিওতে আমি আনলিস্টেড ছিলাম, সেভাবেই পথ চলা, আমি আস্তে আস্তে করে চলছি, গাইছি। We're so proud of you, and thank you for sharing that story about your uncle. It is sad, and we know there are stories here in the audience of people whose family have gone through it and who have actually are sharing their stories today. But you know, it's a joyful moment for us as well to celebrate and the sacrifices that they've made. In regards to the singers, right, you will be able to give us a bit of an update on how did the singers inspire the army? আমি শুনেছি যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়, এটা গল্প শোনা বা টিচারদের কাছ থেকেও শোনা, তো যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে মানে রেডিও, হ্যাঁ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কণ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা যারা গান গাইতেন, শিল্পী যারা ওই সময় গাইতো সবসময় মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, হ্যাঁ, কি বলে যে গান শুনলে যেমন একটা ইন্সপায়ার্ড হয়, তো ওরা সবসময় সেটা করতো। ওদেরকে বলে হলো কণ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা, এখন পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে ওরা কণ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তো ওই সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনেক গান ওরা গাইতে থাকতো, যাতে ওরা উদ্বুদ্ধ হয়ে
মানে নিস্তেজ না হয়ে যায়, বুঝেছো, যুদ্ধে যাতে এগিয়ে যায় সেরকম আর কি উদ্দীপনামূলক গান অনেক গেয়েছে। তার ভিতরে ধরো যেটা সেনাবাহিনীর জন্য যেটা করেছে, এটা নজরুলের অন্যতম গান, কারারই লৌহ কপাট। জয় বাংলা, হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো, আপনারা তো ছিলেন তখন, আমি তো ছিলাম না, এটা তো আমার শোনা কথা। জয় বাংলা, তারপরে কারারই লৌহ কপাট, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব রে, না বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, এইসব গানগুলা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গাওয়া হতো। তো আমরা ফেভারিট কোনটা? আমি সবগুলো গাইতে পারি, এগুলো সবগুলো গান খুব ফেভারিট। Give us one that is your favorite. আমরা সবাই মিলে কারারই লৌহ কপাট গাই, হ্যাঁ চলো। কারারই লৌহ কপাট, কারারই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেলে করলে লোপাটে রক্ত জমাট, শিকল পুজোর পাশানে বেদি, ওরে ও তরু নিশান, ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিশানে ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীরে প্রাচীরে বেদি। কারারই লৌহ কপাট, কারারই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেলে করলে লোপাটে রক্ত জমাট, শিকল পুজোর পাশানে বেদি, ওরে ও তরু নিশান, ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিশানে ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীর প্রাচীরে বেদি। কারারই লৌহ কপাট, কারারই লৌহ কপাট, কারারই লৌহ কপাট। Wow. See, when I said the singers were inspiring and motivated, that every single one of you here felt that motivation today. আর ওই সময় তো বোঝোই সিচুয়েশন কেমন। I know. লক্ষ্য মুজিবরের কণ্ঠ, এটা কি একটা শোনাও। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ্য মুজিবরের কণ্ঠ, স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে ওঠে ধ্বনি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। সবার মুখে মুখে এসব গান, সবার মুখে মুখে এসব গান। So this is, I mean, you know, today I wanted to speak about the singers and the role of the singers. And they had the role which not only inspired the army, but it's the generations after. And, you know, when you hear songs like that, not only do we feel inspired, but they shared a lot of the stories at a global level. Because of the singers, the worldwide, people found out about what was happening in Bangladesh. Because at that time, there was no mobile phones, and there was no internet. So it was the singers that took that message at a global stage. So tell me a bit about that. আমি তো ওই সময় ছিলাম না, ওই আন্টিরা বলতে পারবে ভালো করে। হ্যাঁ, তো আমি আব্দুল জব্বার ছিলেন, তারপরে আলতাফ মাহমুদ, তো এই যে গানটা আমি গাইলাম, এটা তো ওনারই গান। হ্যাঁ, যে দাম দিয়ে কিনেছে বাংলা, এটা তো ওনারই গান। হ্যাঁ, তো এরকম অনেক সিঙ্গার ছিল যে ওই সময় সিনিয়র। হ্যাঁ, এই বললাম তো ওনারা আন্টিরা আমার থেকে Asma, do you want to ask some of the, you know, let's go to the audience. Yeah, let's go to the audience. Let's go to the audience. Yeah, some of them actually who they because this is great. So let's go to the audience. Everybody knows about the singers. ভাই শিবুল ভাই, আপনার কাছে সাইন কিছু মুক্তিযুদ্ধের সম্বন্ধে আর বিজয় দিবসের সম্বন্ধে যেন সিঙ্গার এখানে ইন্সপায়ার করছেন, বা দুই একটা স্টোরি আপনি শেয়ার করুন। আপিল মাহমুদ। ধন্যবাদ। আসলে সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মানে বলা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়স ছিল মাত্র 5 বছর। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল 5 থেকে 6 বছর। তখন আমি শুধু এইটুকু জানতাম, আমি ছোট ছিলাম তো, আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে মাঝে মাঝে বিমান বাহিনী বিমান যেত, খুব শব্দ করে, অনেক নিচে। সবাই দেখতাম কেউ খালের মধ্যে গিয়ে শুইতে, কেউ গাছের তলে গিয়ে শুইতেন, কেউ পানিতে করতেন। আর আমি কি করতাম, আমার একটা বই আছিল ও আঁকো সরে বই, এই বইটা নিয়ে আমি এই আমার বাড়ির ইয়ার্ডে উঠানে যে দান ছিল, মানে দানের যে মারা করে ছিল, মারার তুলে আমার বইটা দিতাম। আমার এক সম্বল ও ডাক শুনলেও আমি বইটা নিয়ে দিতাম। কারণ আমরা তখন আমার আম্মাই বলেছিলেন যে
বা আমরা সবার মুখে ছিল যে ছাত্ররা নাকি পাঞ্জাবি এরা পেলে ছাত্রদেরকে জানে মেরে ফেলবে, এই বই আমি আর বইটা লিখতাম। একদিন দেখি আমার আম্মা, আমার নানা আছে, আমার নানার আম্মা কিচেনের মধ্যে কান্দাকাটি করছে, লুকাইয়া দুইজন কাঁদতেছে, এই মধ্যে আমি গেছি, যার ফলে দেখি রাত দুজনই আমার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে। তখন আমি আম্মারে কইলাম কি হয়েছে আম্মা, তখন আমি তো কই আপনি খান রাখেনে, নানা খান রাখেনে, নানাকে শুন এখন আম্মার তো আর আমি লোক সারিয়ান না, আম্মায় আমার পৈতা সাইরা না, বাট আমি তো নাসুর বন্ধার লোক, কাপড় তো অর্থের জন্য সারিয়ান না, কইতে বিকি তুইছে। তো আম্মায় কইলা যে তোমার মামা একজন মুক্তিযুদ্ধত গেছে, তুমি খবরদার করে কইতে পারবে। দেখেন সেই সময় যারা মুক্তিযুদ্ধ করছে সবচেয়ে দুঃখজনক কোনটা জানেনি, আজকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বীর মানে সূর্য সন্তান কই, বীর মানে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা প্রাউড করি, কুজিয়া বাইর করি কে মুক্তিযুদ্ধ কোনো আত্মীয় স্বজন আসেনি। কিন্তু এই সময় জানেননি যেটা আমার বড় ভাই ফজলুর রহমান ভাই না আসেন বা আরও অনেকে আসেন জানতাম, যারা দেশও আসলে আমার আফা আসলা কইতে পারবা, লুকাইতা মুক্তিযুদ্ধত আমার ভাই এগু গেছে বা আমার পরিবারের ওজন গেছে, এটা কইতা না, লুকাইয়া রাখতা, কারণ এটা অপরাধ আছিল, এটা অপরাধ আছিল, কিন্তু কইতা না। খুব কম আমরা মুক্তিযুদ্ধত গেছেন, খালি তো ইয়ংস্টাররা গেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। এই যে মুক্তিযুদ্ধর অনেক কইতে গেলে 1-2-3 শেষ করা যাইতো না, কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধ না করলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বড় হয়েছি। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম আমরা টোটাল মুক্তিযুদ্ধের উপরে আমরা বিভিন্ন লাগান মুক্তিযুদ্ধের স্টোরি পড়ছি, আমরা এইগুলাকে আমরা বই পুস্তকে পড়ছি, আমরা রাজনীতিও করছি, দেশে গড়া লাগে আস্তে দেশ ভাঙ্গা আছি। এই যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের যে কত, আমার নানা একদিন দেখি আমি নানাবাড়ি গেছি, আমি শেষ করলাম, আমি নানাবাড়ি গেছি, তারপরে নানি খালি খান্দই যে আমার ফুয়ার কি তুই সকল আইতে, আমার ফুয়া তো না ডিসেম্বর মাস আস্তা দেখি 3জন মানুষ আইস, তার বন্দুক বন্দুক লইয়া মানে রাইফেল টাইফেল লইয়া আইও নানিরে ফাওয়া ধরিয়া মানে ফাওয়ার মাঝে যা উঠতেছে, তো নানা তো রাই গেছে, নানা তোর দিচ্ছেন বারো ইয়া নানিয়ে আমার ফুয়া সারা খুব আমার ফাওয়া ধরতো না, আমার ফুয়া আসছে কয়ে নানি খান্দন দর্শন। এই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটা পরিবারের মাঝে যে বিপদ গেছে, দেশের প্রতি যে বিপদ গেছে, এটা আসলে কেউ না দেখলে, তারপরে তো আরেকটা কুন্দ আছে সমস্যা আছিল, যেমন আরেকটা ভয়াবহ একটা বিষয় আছিল বাংলাদেশে ওই সময়, যেমন আপনার সাথে আমার বিরোধ আছে বা আমার পরিবারের সাথে আপনার পরিবারের বিরোধ আছে, আপনারে রাজাকার বানাইয়া আপনারে যে কোনটা করিয়া আপনার বারবার চর্চা করা হয়েছে। ইভেন কি আমার শ্বশুর মেডিকেল অফিসার আসলা, আমার নানা একজন, তারা ক্লাসমেট 2জন, কিন্তু তারা আর শান্তি নাই, তারারে পুলিশে মানে আর্মিরা ইয়া তারারে চেক করতো, এরা মুক্তিযোদ্ধার কোনো চিকিৎসা করাতে গেলে। এই যে একটা টেনশন প্রত্যেক শ্রেণী, মাস্টার কোকা, ডাক্তার মানে শিক্ষিত কোকা আর অশিক্ষিত কোকা, একটা আমরা দেশের উপরে আল্লাহর হুকুম হয়েছে 9 মাসের দেশ স্বাধীন হয়েছে, না তো আমরা সেই সময় তো রাস্তাঘাট তো ফাঁকা আসি, মানে বর্তমান সময়ের মতো অবস্থা আসিল না, না যে কি যে হইতো, একটা মহিলাদের জন্য কত বিপদ ছিল, মানে এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের করুণ যে আছে। তবে আমি মুক্তিযুদ্ধের একটা গল্প আমি কই, আমি মাঝে মাঝে তো লেখি, আমার একটা গল্প আমি কলেজ লাইফে লেখছিলাম, এবং এটা গল্পটা খুব সবার কাছে ভালো লাগছে, আমি জানি না গল্পটা হইলো কলেজও থাকতে তারা 2জন একটা কাপুর, তারা একে অন্যরে বালা থাকতো, বাট তারা কইতো না তারা যে বালা পায়, তারা মোটামুটি একলগে চলাফেরা একলগে চলতো। তো মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা সিদ্ধান্ত নিছে যে তারা ইন্ডিয়াত গিয়ে তারা যুদ্ধ যেটা যাওয়ার পথে সরি আমি মনে বেশি সময় নেই আর কি, যাওয়ার পথে তারা কিতা করছে, একজন একটাই লিছে ক্যাম্প, মানে ক্যাম্প যাওয়ার আগে মহিলা যে একটাই লিছে, তারা ফুয়া যে গেছে কি যাইতো স্যার নাই স্যার, এইগুলো যদি একটাই লিছে আমিও যেতাম, মারলে আমার মারিলাম। আর মহিলা ঘর তুমি যাও, তুমি দেশের জন্য যুদ্ধ দিব, মানে যুদ্ধ করবা, রক্ত দিবাই, আমি দরকার হইলে আমার সব অস্তিত্ব দিব, তবু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে না, তুমি যাও। শেষ পর্যন্ত মহিলা জোর করে তাকে পাঠিয়েছে, সে ট্রেনিং নিয়ে তার মাইন্ডের মাঝে একটি এসে যে নিশ্চয় আমার এই সাথে এই তপটিটা নিশ্চয় সে মানে ক্যাম্পের মধ্যে আসে, বন্দি আসে, সে যুদ্ধ ট্রেনিং নিয়েই সে যুদ্ধতে আসে, আসার আগে মানে যুদ্ধ করতেছে, অপারেশন করতেছে, হঠাৎ তার আগের দিন মনে হলো যে কাল অমুক জায়গা যাইব, ওই এলাকা তো হয়তো বা আমি ওকে পাবো,
সে একটা চিঠি লিখছে যে তুমি জানো না আমি বাংলাদেশকে খুবই ভালোবাসি, বাংলাদেশের জন্য আমরা রক্ত দিতে রাজি আছি, ঠিক তোমাকেও আমি অনেক 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 ভালোবাসি। হইয়া চিঠিটা লিখছে, লিখে তাই নাম ধরে লিখছে তপতি, নাম লিখে দিয়ে যখন যুদ্ধের মধ্যে সে ক্যাম্প দখল করতে গেছে, এক পর্যায়ে ওরা মানে পাক বাহিনী বিহাইন্ডে গেছে, একটা গুলি তার ওই জায়গায় পড়ছে। যখন গুলিটা পড়ছে সে তো মারা গেছে যাওয়ার ওই সময় ক্যাম্প ছিল, ওই মহিলারা ছুটি এসেছে সবাই। যে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে সে লিখেছে সেই মেয়েটা এসে তারে ধরছে, ধরার পরে সে খালি এই চিঠিটা হাতে দিচ্ছে। চিঠিটা লেখা আই লাভ ইউ, আই লাভ বাংলাদেশ। আর সমস্ত রক্ত ভেজা চিঠি, এই হইল রক্ত ভেজা চিঠি। এই গল্পটা আমার। আর আমি বিশেষ ভাষা করতে একটা কথা বলি, আমি পরে বলবো, আমি জাস্ট একটা কথা, আমার ওয়াইফ জানে, তাই আমি যখন কিমোথেরাপি আমার চলে তো কিছু তাদের তো এর আগে না আমি চিনি, আমি অনেক ইন্টারভিউ লেখালেখির জন্য, তো আমাকে আমার পাশে সিটে সে উনি করছে, তা আমাকে দেখে আমি প্রথমে চিনি নাই, মাথার মধ্যে তারপর কুটু সব খুলো করে দিলাম ইংলিশ পত্রিকা একটা, খুব স্মার্টলি আপনার কফি যতনে প্লাগতনে কফি লইছে, কফি নিয়ে তাই কফি খাইরা আমি বললাম আসসালামু আলাইকুম, তুমি তো চিনতে পারি নাই, তুমি কি আসছেন সেবুল চৌধুরী বাবা? উনি কিন্তু আবার একটা জিনিস আমি সবাইকে বাবা বলে ডাকতে, ভালো সম্বোধন করতে। আমি বললাম জি, আপনার কি, আমি তো শুনলাম অনেক দিন থেকে আপনার এই জোট চলতেছে, কিন্তু আমি তো ভালো হয়ে গেছিলাম। আবার মাঝে মাঝে তারা বলে এই কিমো দিতে হবে, এই তো আমি আসছি। এরপরে তার সাথে আমার মিলাইলাম কোন দিন নেক্সট জব, পরেরটা আমি যেতে পারি নাই, এর পরেরটা যাওয়ার আগে একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, থ্যাংক ইউ। আমরা কি অনেক প্রোগ্রাম আসতে দেই, টাইম হইছে, সো এখানে মাঝে আজকেও আসেনি যে singer of like Fajli, let me just go to a couple of more. I know we're nearing the end of the program, so let me just go to a couple of more people in the audience. So Babi, আপনি কিছু কইতাছেন নি যে কিতা আপনি যেন বাংলাদেশে এই সময় 11 বছর বয়স আছিল, কুইকলি নিন আমরা সময় কম যে না। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে। আসলে আমি তখন 11 বছর বয়সের একদম তরুণী, তো আমাদের মধ্যে তখন ভয় অনেক ছিল, কারণ অনেক ফাইটার প্লেন আসতো, এই হতো। আমরা ঢাকায় ছিলাম, পুরান ঢাকায়, যে জায়গায় বেশি হিন্দু সম্প্রদায় থাকতো, তো ওরা তো বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে, সব পাকিস্তানিরা ওদের বাড়িঘর দখল করে, আর আমরা মাঝখানে ভয়ে ভীতে থাকতাম, মাটির গর্তের নিচে লুকাতাম যখন ফাইটার প্লেন আসতো। এইগুলোই মনে আছে, স্কুলে যেতাম না। তারপরে যখন আমাদের পাড়ার ছেলেরা, অনেক ছেলেরা চলে গেল মুক্তিযোদ্ধায়, হয়তো ওই সব পরিবার তো খুব ভয়ে থাকতো। তখন আমরা সবাই রাত্রে একসাথে থাকতাম, রাত্রে এক বাসায় সব মহিলারা এক রুমে, পুরুষরা এক রুমে, এইভাবে আমাদের দিনকাল কাটতো। আলু ভাত খেয়ে খেয়ে, ডাল খেয়ে খেয়ে, কোনো মাছ সবজি পেতাম না, কারণ বাজার তো বেশি বসতো না, বসলেও সব চলে যেত। এইভাবে আমাদের দিনকাল গেছে। যাই হোক, আমরা একটা স্বাধীন দেশ, স্বাধীন পতাকা পেয়েছি, বুক ফুলিয়ে বলতে পারি আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক এবং আমরা বাঙালি। Thank you, thank you, thank you. Let's go to Fazanafa, because obviously you grew up in Chittagong. So what was your experiences and stories from Chittagong? Sort of like in a couple of words. অনেক ভালো লাগলো আমার প্রিয় আসমা আপার কাছ থেকে এই কথাটা শুনে যে আমি চিটাগাং থেকে, এটা তো নিজেরই এখন মনে নেই। ছোটবেলা থেকে আব্বু যেহেতু চিটাগাংয়ে ছিল, পতেঙ্গা স্টিল মিলে, ওখানে আমরা ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের কথা কোনো কিছুই আমাদের মনে নেই, এত ছোট ছিলাম, শুনে শুনে বড় হওয়া। আর আমি শুধু এটা বলবো যে বিজয় দিবস নিয়ে আমাদের এত গর্ব আর এত আনন্দ, যে এই আনন্দটা থেকে আমরা আসলে কখনোই নিজেকে বিভক্ত করতে পারি না। এটা হচ্ছে মনের ভিতরে একদমই গেঁথে যাওয়া একটা ভালোবাসা। আমি 2বার যখন ছোটবেলায় বৃত্তি পাই, শুধু সেটাই বলবো। একটা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আমার লেখা, ক্লাস 8-এ আমি পুরো ডিভিশনের মধ্যে 3rd ছিলাম। আর আরেকটা হচ্ছে ছোট ছিলাম, আব্বু আমাকে তুলে ধরছিল, আমার মনে হয় 78 হবে সেই সময়, যখন জিয়াউর রহমান আসেন আমাদের স্টিল মিলে, এটা মনে হয় খাল খনন কিছু একটা ছিল, আমার মনে নেই। তো আব্বু যখন আমাকে তুলে ধরছেন, আর পিছন থেকে আমরা 2 বোনই যেহেতু গান নাচ এগুলোর সাথে ছিলাম, পিছন থেকে যখন চাচারা বলছিলেন তোমরা করো, তখন ওই গানটা যে করি, প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ,
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ, এই কথার লাইন আমাদেরকে এত বেশি উদ্দীপ্ত করে। আমার মেয়েরা মাঝে মাঝে বলে, আম্মু হোয়াট মেড ইউ দ্যাট ইউ আর লাফিং সো মাচ, মনের ভিতর থেকে। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আর এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম বিয়ন্ড টিভি আমাদের জন্য করে দিয়েছে, এত সুন্দর এত লাইভলি একটা প্রোগ্রাম। এই আসরের জন্য বিয়ন্ড টিভি প্রত্যেককে আমি Thank you, Farzana. Thank you, Farzana, for coming. Lisa, would you like to say a couple of words? I think Lija can sing actually. She knows a song. Lija, তোমার গান ইজাও। আমি গান করার আগে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি সিলেটি হই, আমার আব্বা একজন ফ্রিডম ফাইটার, আমি মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে, আমি গর্ববোধ করি। যখন আমি ছোট আসলাম আর কি স্কুলে পড়ি, তো স্কুল থেকে আসার পরে দেখি আমরা বাসার সামনে আমাদের পুকুরের মধ্যে পুলিশ অনেক দাঁড়ানো। তো কেন এত পুলিশ? কারণ হচ্ছে এখানের মধ্যে 3টা ট্রাঙ্ক পাওয়া গেছে, 2টার ভিতরে গান আর একটাতে বুলেট। তো এটা কে? পরে বলা হইলো যে এটা তো আমার আব্বা এখানের মধ্যে রাখা হয়েছে। তখন আমার আব্বা ছিলেন সিলেটের এলভারডিভিট এরিয়ার ম্যানেজার। তো উনি আসার পরে উনি বললেন, হ্যাঁ আমি তো পুরো সিলেটে গান আর সাপ্লাই দিতাম, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এটা নিয়ে পড়লাম বিপাকে, যে কারো যদি অসৎ হাতে যদি চলে যায় তাহলে তো অনেক খারাপ হয়ে যাবে। তো উনি কী করলেন, 3টা ট্রাঙ্ককে পুকুরের ভিতরে ঢুকায় রাখছিলেন। তারপর এইটা আর কি দেখার আমার অনেক সৌভাগ্য হয়েছিল, যে যুদ্ধের সময় তো আর ছিলাম না, কিন্তু যুদ্ধের একটা 3টা ট্রাঙ্ক, গানস আর বুলেটগুলো আমি দেখতে পাইছিলাম। তো 2টা লাইন যুদ্ধের গান। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল, জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল, জোয়ার এসেছে জনসমুখে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ লিজা। আমি আর একটা বাবির কাছে যাইমু। এই বাবি তো what about শামে কিছু কইবা নি? I'll go to Sham in a bit. Actually, can I go to Sham in a bit? Let me know. So আমি একটা বাবির কাছে যাইমু। বাবি আপনি কিছু কইতে পারবেন? কারণ তো আপনার বাইন তো ফাইট করছিল নানি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে বিজয় দিবস, এখানে বিয়ন্ড টিভি আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে যারা আসছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের দিনে আসলে কি আমি কি বলবো, আমি তো খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু আমার 8 ভাই, ভাইদের মুখ থেকে সবসময় বাসায় শুনতাম সেই যুদ্ধের গল্প কথা। আমার একটা কথা আমার প্রায় সময় মনে পড়ে, আমি খুব ছোট ছিলাম, পুতুল খেলতাম। তো এই যুদ্ধের সময় যখন সবাই লুকোতেন, তখন নাকি আমি সেই পুতুলটা আমার কুলে নিয়ে ওনাদের সাথে সাথে যেতাম। এটা ওনারা আমাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করতেন। তো আজকের দিনে আমি সব বীর যোদ্ধাদের জন্য আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ওনাদের এত মানে জীবন ত্যাগ দেওয়ার জন্য আজকে আমরা এই স্বাধীন দেশটা পেয়েছি। আজকে এই দিনে আমরা এখানে বসে কথা বলতে পারছি, আমরা সকল ভালো আছি। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আসলে কিছু বলতে পারছি না। Thank you, Babi. Thank you, Babi. So we've heard the experience of people storytelling in Bangladesh. I'm going to go to a couple of people from this country. First of all, as your name was mentioned, Sham, by Fajli, who saved your life a couple of months ago. Yes. Yeah. So, here, you can actually hold the mic. Oh, sorry. Yeah, yes, yeah, I'm yeah. very shy, as you know. So, stand up, Sham. Oh, sorry. So what I'm going to do is ask you, how do you think, like you've heard what's happened in Bangladesh, you've heard the storytelling. So what do you think? I mean, why do you think it's important for us to commemorate Victory Day in this day and age in England, and for it to take forward for the next generation? Well, I think it's very important because our ancestors, our parents, our uncles gave the life for us, and their life, their dignity, and so it is only right that we celebrate this wherever we are. And also our new generation need to know
how independence was gained. In fact, many people don't know this, and I'm not trying to cause a friction between the British government and Bangladesh, but when Bangladesh wanted independence, the British government actually sent a warship to the Bay of Bengal in order to support Pakistan. The United States government sent military aeroplanes both to Pakistan and to Bangladesh to support the West Pakistanis. However, the only way we won the war was A, because of the support of India, and secondly, the Russians then sent warships to the Bay of Bengal, which then made the British move them. So, but these are all history, and we're entitled to talk about it. But obviously, a lot of things have, and now we all have good relationships with the Pakistani community, and many of the Pakistanis will tell you even now that they actually voted for the Awami League, even in West Pakistan. So obviously, it's good to remember what happened, but it's also good to move on. And move on. And then when you say about the generation, and that's why, you know, we should always remember things, but we should also celebrate it. And it's a celebration because we gained our independence. And and there's also some confusion with some of our generation here. We have 3 celebrations. We have the Victory Day. Victory Day is the day when victory was actually gained. Which is today. Yeah, which is today, 16th of December. Then we have Independence Day in March, because that's when independence, and then obviously we have Language Day in February. So we are very lucky to be able to celebrate 3 aspects of our culture, and I'm very proud to be Bangladeshi. Yeah, and which is lucky for you really, because the fact is give you 3 chances to do lots of dancing. Yes, and there is that as well. And I think the camera should catch his green tie, basically, the bow tie. Yeah, it's got a grip. This is a bow tie, and many people don't know this, but the bow tie was invented in Bangladesh. Oh. Yes, because it's the bow tied it. Your wife tied it, and that's what they call the bow tie. You just made that up. Shamuzbai, so let's go to Shamuzbai. What do you have to say about Victory Day, and the same question I asked Shambai? Assalamu alaikum. Shambai already said what I would have said about why it's important, like you said, for the 16th of December. Because our younger generation, আমরা যখন এদেশে আসি নাহি, তখন অনেক younger generation এখন কেবল জানে না আমরা হিস্ট্রিটা। আজকে তো like Sham said, there's 3 elements or 3 celebration, Victory Day and the other 2 days. One thing as well, you are talking about singers. Yeah. And I think I could be wrong. Is it Cat Stevens, who is also famous known as Yusuf Islam, song about Bangladesh war in 1971? What was the song? George Harrison. Yeah. And I think Cat Stevens also did some sort of event on that aspect. So that's just a bit of history. Bit of history. And another history is I've also lost an uncle. That time we still don't know where his body is, right? So that time was I was about 2-3 years old, something like that. So as I said, it's very important for this generation to understand the bloodshed our forefather left for us to what we are now freedom. Freedom is something those who hasn't have it in the world, they know it. Yeah. Freedom is sometimes a lot of people know about freedoms, but they don't understand how to achieve the freedom. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Shamuzbai. So we are actually nearing the end towards our programme. I'm going to go to 2 more guests. 2 more guests, okay? Okay. একটা জিনিস, ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান, আমার ইস্ট পাকিস্তানে জন্ম। ওয়েস্ট পাকিস্তানিরা কিন্তু একটা ভোটও দেয় নাই আওয়ামী লীগকে, ওরা ঘৃণা করতো আওয়ামী লীগকে, বুঝছেন? ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাশ করেছিল, আর ইস্ট পাকিস্তান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাশ করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বানাতে চাননি। প্রথমত উনি চেয়েছিলেন ওনার অধিকার, যেহেতু উনি ভোটে পাশ করেছিলেন, উনি ওনার দায়িত্বটা চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার আইয়ুব খান সেটা মানতে রাজি ছিল না এবং মানেও নাই। তারপরে এগিয়ে রাজি ছিল কিছুটা, কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো সেটা দিতে রাজি হয় নাই, কারণ ওরা আমাদের সবসময় দাবিয়ে রাখতো, ওরা চাইতো বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান সবসময় ওদের
পায়ের নিচে থাকুক, বুঝছেন? এই জিনিসটা কারেকশন করা খুব ভালো। পাকিস্তানিরা কিন্তু আমার ওয়েস্ট পাকিস্তানের লোকজন কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানের লোকজনকে ভীষণ ঘৃণা করতো, খুব ছোট খারাপ নজরে দেখতো। কারণ আমরা তো তখন স্কুলে লেখাপড়া করতাম, আমাদের অপশনাল উর্দু করতেই হতো, কিন্তু ওরা বাংলা সাবজেক্ট রাখতো না। আমি কামরুনেসা গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলাম, বুঝছেন? কিন্তু আমি অপশনাল উর্দু করতে হয়েছে, কিন্তু কোনো অপশনাল বাংলা ওরা করতো না। এইভাবে আমরা বড় হয়েছি। Okay, thank you, Bibi. Thank you. As I was saying, I'm going to go to two more last guests. This time I'm going to ask them. They're two singers in the audience, okay? I'm going to ask Molly, who's in the audience, just to give us a couple of lines of a song. So Molly, thank you to me Zanaiso, to do tell line to me gaily guys and to me audience Aiso Amrar. থ্যাংক ইউ আমার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ টিভি। আজকে মহাদয় সুধীবৃন্দ, আপনারা সবাইরে আমি বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। আর আজকে আমি যারা দেশের লাগি প্রাণ দিচ্ছেন তারার উদ্দেশ্যে একটা গান পরিবেশন করব, টুরা লাইন। চোখ দেখে মুছে ফেলো সুরটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই, হারানো স্মৃতি বেদনাতে একাকার করে মন রাখতে নেই, ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ, সব কটা জানালা খুলে দাও না, আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান, ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ, সব কটা জানালা খুলে দাও না। Wow, thank you Molly. Wow. আমার আরেকটা গেস্ট আছেন দীপাও নখরে দিব ঠান্ডাজির মাইক দিলাই তাই দুইটা লাইন গান গাইবার তা। আসসালামু আলাইকুম। আজকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে 16 ডিসেম্বরে। আর দুদিন আগে 14ই ডিসেম্বর গিয়েছে আমাদের বীর সেনাদের পদ্মভূমিতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে সেই দিবস, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 4 লাইন একটা গান গাচ্ছি। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমার বিশ্বময়ী, তোমার বিশ্বময়ে আচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। সকল বীর শ্রদ্ধাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গানটি উৎসর্গ করলাম। ধন্যবাদ। Thank you Dipapa. আপনাদেরকেও বিয়ন্ড টিভিকে Thank you. Right, I'm going to go to one of my last guests now. I'm going to go to Robbani Bai. আমি রব্বানির বাই গেছে যাই, দুইটা লাইন কইবার দাই। ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই বিয়ন্ড টিভি ইউকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের বিজয় দিবসের উপরে যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম উপহার দেওয়ার জন্য। আমার 1971 আমার বয়স সম্ভবত 4 বছর ছিল, তখন আমার আব্বাই খুব রেডিও বাজাইতেন। রেডিওতে যে গানগুলা শুনতাম আর নাটকগুলা মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হইতো, যেমন পূর্ব দিগন্তে
সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল, জোয়ার এসেছে ঘন সমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। তারপর শুনতাম তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি, আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি, শক্ত করে রে, তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। Thank you, Rubbani bhai. Thank you so আপনি much. অত সুন্দর গান গাইছেন। So there you go. আমরা লাস্ট পর্ব যাইবার আগে আমরা ফাজলির কাছে দিবার আগে আমি দুইটা কথা কইতাম চাই যে থ্যাংক ইউ এভরিবডি যে আপনারা আমরা জয়েন করছেন। আমরা যেন অত একটা সুন্দর দিন আমরা যেন পালন করতাম পারছি আপনারা সবর লগে, আর এর সবে পার্টিসিপেট করছেন নিয়ে আমরা বিয়ন টিভির অন বিহাফ অফ বিয়ন টিভি আমি ধন্যবাদ জানাইতাম আর থ্যাংক ইউ জানাইতাম চাই যে আপনারা আইয়া আমরা লগে একটা সেলিব্রেট করছেন আর কমেমোরেট করছেন বাংলাদেশ বিজয় দিবস। থ্যাংক ইউ। মাইকটা দিলাম। So thank you so much Asma, and thank you so much আপনারা ধন্যবাদ। আপনারা সবাই যেন এত সুন্দর করে আর কি গান গাইছেন, আমি তো জানছিলাম এত বালা বালা শিল্পী হল, আজকে আমি গানও শো রাখি দিতে আসলাম। So thank you so much, and I know আমরা শেষ করবার আগে আপনারা দেখা তোমরা কেক একটা সামনে ভিক্টরি ডে কেক আছে, সো কেক কাটো হইব আর রুজি ফিনিশ করবার আগে রুজি একটা গান গাইবে আমরা, গান শেষ করবার আগে I wanted to actually say আমরা এটা প্রোগ্রাম শেষ করবার আগে I just wanted to say a few words of thank you to you all for joining us today, and it's an honor, Eba, for bringing your whole family and traveling all the way from Switzerland to join us, so thank you so much for that. And also we'd like to pay a tribute to the father of our nation. We are all celebrating Bangladesh Victory Day, Independence Day, because of Sheikh Mujibur Rahman, father of our nation, and we can't forget him. And so with that I also pay tribute to our auntie Mrs. Pasha, and it is a shame Mrs. Khalid couldn't come, Auntie Khalid couldn't come today, but she's unwell, but she was here as well. And all of you, thank you for sharing your stories and also entertaining us all. To our viewers, I hope you are enjoying this live show. Yes, it's all live, and we're actually sharing you some of the stories from UK, but wherever you are watching, do let us know where you're watching from, and do share your stories as well. And so with that, I'd like to ask Roji to sing a last song for us. যে কথা বলছিলাম কথায় কথায় আসি একদম শেষে, যে আসলে আমরা বাঙালি হিসেবে সবারই লাইফে এই গল্প আছে, যেহেতু আমরা বাঙালি এবং বাংলাদেশি, কারণ কারো না কারো অভিজ্ঞতা আছে, কারো অভিজ্ঞতা আমরা জানি না, কারো স্টোরি আমরা জানি না, আবার কারোটা জানি, এই কারণে আমরা বলতে পারি। অনেকেরই আছে এরকম, যেটা আমি গল্প করছিলাম যে আমার মা সারা জীবন কেঁদেছে, কারণ ওই যে সে গর্ভে আমার বড় ভাই ছিল, যুদ্ধে আমার মামাদের যখন মেরে ফেললো, তো তাদের লাশ কিন্তু আমার মা দেখতে পারেনি, কারণ সে প্রেগনেন্ট ছিল, আসতে পারেনি, ওদিকে তার ভাইয়েরা মুক্তিযোদ্ধা, তো আবার যদি যায় তাহলে আমার মাকে আমার বাবাকে মেরে ফেলতে পারে, সেই ভয়ে তো আর এই বাড়িতে আসেনি, আর দেখা হয়নি, তো সারা জীবন আমার মা কেঁদেছে। তো দেশ যখন মুক্তি পেল তখন আমার ভাই জন্ম নিল, এ কারণে তার নাম কিন্তু মুক্তি, তো তার নাম মুক্তি দিল, সেই থেকেই তার নাম মুক্তি। এখন যদিও সে বলে যে তো মেয়েদের নাম, আমার পছন্দ না, তারপরেও এনিওয়ে ওই গানের রেশ ধরে ওই যে গানটি দিয়ে আমি শুরু করেছি, গানটি তো অনেক বড়, একটা প্যারা, যে প্যারাটায় 16 ডিসেম্বরের কথা আছে, মানে শেষ হলো, দেশ মুক্তি পেল, কারণ এই গানটা পুরো ইতিহাস, একদম ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, তো আমি ওই প্যারাটা করে আমি শেষ করব। একই গান দিয়ে শুরু করেছি, একই গান দিয়ে শেষ করব। কত কুলের কুলাঙ্গানা
কত কুলের কুলাঙ্গানা নাম নিয়াছে বীরঙ্গনা, আজও বাংলার আকাশ বাতাস তারি শোকে উদাস রয়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, দাম দিয়াছে বুদ্ধিজীবী নামি দামি লোক কত, এ জন্মে কি ফুরাবে ভাই আমার বুকের সেই ক্ষত। 1971 সালে 16 ডিসেম্বর সকালে, 1971 সালে 16 ডিসেম্বর সকালে অবশেষে দুঃখিনী এই বাংলা মাঝে আমার হয়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারো দানে পাওয়া নয়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, লক্ষ কোটি জানা আছে জগৎময়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারো দানে পাওয়া নয়। আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। Thank you. Oh, wow. Thank you. That's a heartfelt thanks to all the artists who sang and helped Bangladesh. And thank you so much, Roji, for entertaining us today and sharing your story and your family story as well. I'd like to also thank our team. As you can see, this show would not have happened without the team behind the scene, working on the cameras, working on the technology, working on the sound. So they all deserve a big round of applause. And I'd like to say thank you to Asma for helping and co-hosting this with me. But I think Shabubai wanted to say quick something. ইতিহাসের আলোকে বিয়ন টিভি ইউকে আজকে যে অনুষ্ঠান বিজয় অধিবেশন অনুষ্ঠানটি আমাদেরকে উপহার দেওয়া হলো, সেটা ইতিহাস। সেই অনুষ্ঠানে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে জানতে পেরেছি, আলোচনা করেছি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবং ভালো লাগছে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা মিসেস বদরুন পাশার স্মরণে আজকের এই প্রোগ্রামটা উইশ করছেন। আমি অনুরোধ করব বিয়ন টিভিকে, এখনও আমাদের অনেক কিংবদন্তি 71 মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের অনেক কিংবদন্তি এখনও জীবিত রয়েছেন। এখানে আমাদের ফজলুর রহমান চৌধুরী এমবি ভাই আছেন, কিন্তু এই যে সিনিয়র যারা আমাদের তজমল টনিয়ক সাহেব এখনও আছেন, ওনাকে নিয়ে অনুষ্ঠান করার আমি অনুরোধ করব পর্যায়ক্রমে। আমাদের আফরুজ মিয়া সাহেব, আমাদের মিস্টার পাশা এবং সাংবাদিকতার দিক দিয়ে ইউসুফ সদীর সাহেব অনেক কিছু ওনার বইয়ের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে অনেক কিছু করে গেছেন। আমার মনে হয় ইউসুফ সদীর সাহেবের বই পেয়ে কিন্তু আমরা জানতে পারছিলাম
কে বই বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিল। ইউসুফ চৌধুরীর বই থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম কে কত টাকা দিয়েছেন। এই মিসেস পাশা যে গয়নাটা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন 10,000 মানুষের সামনে, এটা কিন্তু আমি ইউসুফ চৌধুরীর বই থেকে জানতে পেরেছি। আমার মনে হয় আমরা ইউসুফ চৌধুরীকেও ভবিষ্যতে ইউসুফ চৌধুরী সহ যারা রয়েছেন সবাইকে নিয়ে আপনারা অনুষ্ঠান করবেন। ধন্যবাদ, বিশেষ করে আপনার পরিচালনায় এবং আপনারা দুজনের পরিচালনা খুবই ভালো হচ্ছে এবং আমি বিএনটিভির সবাইকে খোলাখুলি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুধু এই যেটা করলাম যে আমরা আমাদের প্রবাসী যে নেতৃবৃন্দ আসেন সংগঠন আছে তাদেরকে মাঝে মাঝে এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠান করা। Thank you, and I think আপনি আমরা next show একটার প্ল্যান দিলাইছেন। আমরা তো হয়েছে যে 26শে মার্চ আমরা অনুষ্ঠান করবো আর ইনশাল্লাহ আপনারা লইয়া আমরা প্ল্যানিং করবো, খারে খারে দাওয়াত দিতাম। অ্যান্ড আমরা খুব বড় হইরা সুন্দর হইরা বড় হলোর মাঝে সবরে লইয়া আমরা নেক্সট শো। সো ভিউয়ার্স, watch out for the 26th of March will be our next show dedicated to paying tribute to all those hidden heroes who have supported Bangladesh independence. And I'd like to actually invite Eba on the stage for the cake cutting, because we have a beautiful cake here, which is, I'm sure it's delicious. And we wanted to actually cut the cake with the speakers and say before I actually finish. So I'd like to also finish just by saying thank you to the viewers, thank you to ROJI, thank you Iban, thank you Asma for your help, and also our hidden sister Collie. Now Collie is behind it all, but she's always hidden away. She doesn't come in front of camera. So I'd like to say thank you to Collie for bringing us all together and organizing this, also organizing the cake as well. So I think Collie deserves a big round of applause. With that, I would like to wish you all a happy Victory Day, and may the flame of freedom forever burn bright in our heart. Joy Bangla. Come on, Pasha, join us, and we'll cut the cake. Shabu Mama, are you coughing? Wait. Come on. Ooh, yummy. Yummy. Thank you so much, everyone, and I wish you all happy Victory Day. Thank you. Thank you. Okay, so Beyond TV sponsored by Accident and Injuries, and also there is some food here as well, so please do not go. I can smell the delicious food at the back actually, so we will enjoy the food, and thank you. Oh, Collie Daktbani. And can I ask the Beyond TV team to come? They're all behind the camera. Everybody is so shy.